تفضل يا أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اللقاء مع قناة دار القرآن للقرآن الكريم، دار القرآن للقرآن الكريم بمسجد الأنوار بمعميلة الجنوبية. بما أنني أتيت على ذكر القناة، فأود أن أتوجه بالشكر إلى كل الإطار المشرف على هذه القناة الخيرية، وأقول لهم بوركت جهودهم يا أصحاب الهمم العالية ويا جنود الخفاء. كل الشكر والتقدير على ما تبذلونه من أجل نجاح المسار التعليمي بسلطنة عمان. كما أود أن أشكر أخ وصديق لي في عمان، هو المعلم الأول مادة الإنجليزية الأستاذ إسماعيل بن طالب الشيادي. كما أتوجه بالشكر والتقدير مثل ما خبرتكم لجميع الزملاء الموجودين بالسلطنة هنا، من وافدين، من تونسيين، من عمانيين إلى آخره. أعزائي الطلاب، لقاءنا اليوم إن شاء الله راح يكون مفيد جدا، راح نتناول فيه the writing skills or the skill of writing. فأنصح جميع الطلاب بالسلطنة بالمتابعة واللايك والاشتراك في القناة. والاشتراك سهل جدا، يكفي أنك ترسل على رقم الواتساب كلمة اشتراك، وإن شاء الله بإذن الله يصلكم كل الجديد والمفيد بالنسبة للقناة. لسائل أن أسأل لماذا the writing skills؟ ليش the writing skills بالذات؟ As you can see، بما أننا نعرف أن الاختبارات النهائية للغة الإنجليزية تكون فيها 4 أقسام. القسم الأول reading، القسم الثاني listening، grammar and vocabulary and writing. وأظن أن الرايتنج هو من أصعب، لا نقدر نقول من أصعب، ولكن من الأقسام اللي الطالب يجد فيها صعوبة كثير. ليش؟ الإجابة بسيطة، لأنه ما يتدرب كثير على الرايتنج. If you want to improve your writing skills here, you have to read a lot of books, a lot of novels, a lot of stories, and also at the same time you have to practice writing. So without practicing we cannot, let's say, achieve great results. So as I have told you here, we will start with the big title of the lesson, so which is writing, or let's say writing skills. And today's lesson will be divided into main parts. So one, as a process, so writing as process. 2 will be about general, let's say, recommendations and instructions. So we change it? Yes. لا كده كده نستعمل لون آخر إن شاء الله. We will write with a different color. So we start again. So writing as process, and 2 general instructions and recommendations. طبعا راح نشرح كل النقاط هذه على حدة. Writing as a process, this is the first part. The second part will be about general instructions and recommendations for students, so during writing. So let us start with the first part, writing as a process. So I think it's clear for all of you the meaning of the word writing. So what about the word process here? By the way, never mind. So try to listen carefully. So later on you can, let's say, come back to the, let's say, episode of today, and if you want to take down notes, it's so obvious for you to take it, and it's so simple and clear. الحين أريدكم تركزوا، ما تنشغلوا بالكتابة سواء، خاطر ممكن بعد الحلقة ترجعوا للتسجيل اللي راح ينزل
على الصفحة بتاع دار القرآن، وهناك تقدر معناها تعمل break and you take down notes, then you play, break, play, so you can take notes as you want. So, what is the word process? Process here means a series, look here, series of what? Series of actions or steps, or we can have also the word stages or the word procedures. So these actions, these steps, these stages, procedures, so they must be done in a certain, there is a certain what? There is a certain order or a manner. Remember this word, order. So what are the purpose of these, let's say, steps and stages? شو الهدف منهم? So why they are very important? So as simple as that, we need them to reach a particular, let's say, goal, a particular objective. What is our objective by the end? Is to do what? Is to write an article or a narrative text or a paragraph. So that is, students have to go through different steps to reach the final goal or the final purpose, so which is writing an article or a paragraph. So I'm not going to make, let's say, things a little bit complicated. So we will have 6 steps. Together, we will start with the first step, step by step. And never mind, I'm going to explain everything in detail for you. If we need some Arabic words, it's okay. We can mention some Arabic words for, let's say, if you want to say difficult expressions. So we start with the first step. What is the first step in the writing as a process? As I have told you, the first, not step number 1. So the first step, which is paraphrase. Remember here the word paraphrase is both a verb and a noun. Remember here we are dealing with the grammar. By the way, فما طريقة إن شاء الله إذا فما متسع من الوقت راح أعلمها لجميع الطلاب. الطريقة هذه جد مفيدة. في مثل بالعربية الفصحى يقول ضرب عصفورين بحجرة. هذه مش عصفورين بحجر واحد، لا لا، هذه عدة عصافير بحجر. معناها المنفعة إن شاء الله ستكون عامة وشاملة لجميع الطلاب لو تطبقونها صح ولو تتمكنوا من هذه التقنية. The technique of paraphrasing. Paraphrasing, as I have told you, it's both a verb and a noun. Let's have an idea about the meaning of the word to paraphrase. To paraphrase, that is to express again. This is the first synonym. Or to rewrite something. To rewrite something. Or the verb also to analyze. Also there is another verb here, to examine in details. Or the verb also to interpret. To interpret, to explain, to express. Using what? Using your own words. That's true. Our teachers, when I was a student like you, of course, so my teachers used to tell us, in this stage here, you have to read the topic 3 times and underline the key words. Okay, that's true. We can do this, but at the same time, we have to paraphrase the topic. We have to paraphrase the statement, the instructions in the, let's say, question, in the writing, let's say, question.
So why paraphrasing here is very important for us? Because look here, good paraphrasing equals good understanding. That is, you will understand your topic. And good understanding equals what? Equals adherence to the topic. شو يعني adherence to the topic? It equals adherence to the topic. Adherence to the topic يعني بالعربية نقول الالتزام أو التقيد بنص الموضوع. يعني الطالب مش راح يحكي خارج النص. اللي مطلوب منه راح يكون إن شاء الله موجود in the topic. هذا the meaning of adherence to the topic. And of course, when we are adherent to the topic, we are going to have good grades. We will, let's say, guarantee what? Good grades. So that's why here paraphrasing as a first step is very important. I think it's clear for the first step. Again, what do? You have a topic in front of you, you study it, you analyze it, you explain it your own words, express it your own words, use different words, of course, not the same words that you have in the topic. It's very beneficial, this one. Later on, we will, let's say, avoid, for example, the repetition of the keywords. For example, if we have the word video games. So video games can be, let's say, expressed by electronic games or computer games or the word e-games. It's very important here for this, let's say, step, the first step. The second step, remember order. We cannot change the order of these steps. So step number 2 will be, can you guess what will be step number 2? Step number 1 is, let's say, paraphrasing. Step number 2 will be, as I have told you, something, so which is generating, let's say, yes, generating ideas or a sort of a brainstorm. So, to brainstorm, the verb to brainstorm, or to generate ideas, okay? To generate ideas. The verb to generate, that is to produce or to create. To create what? To create ideas. Ideas related to what? Ideas related to the topic. Am I clear? So, all you have to do in this step is to, let's say, take opportunity of this moment, because at this moment many ideas and many thoughts come to your mind, okay? So what do? You have to jot them. Sorry, the green color is not clear. You have to jot them down or to write them down. So these ideas are relevant and also irrelevant ideas. شو يعني relevant and irrelevant? Relevant, that is, they are. هم يقولوا اللي يتكلم انجليزي احنا ما نفهم انجليزي، يعني يتكلم العربي والانجليزي مع بعض. ميكس لانجويج. فاهم. So حاضر راح اشرح شويه بالعربي as I have told you. نعاود من الاول. I think that for step number 1 is clear. So paraphrase, that is إعادة صياغة نص الموضوع باستعمال كلماتك الخاصة. كلماتك الخاصة بطبيعة في علاقة بنص الموضوع. لما تسوي كده إن شاء الله تضمن تقيدك والتزامك بنص الموضوع وتخليني نفهم شو مطلوب مني أسوي في الكتابة. Step number 2 is brainstorm. مثل ما خبرتكم لازم نتعلم let's say الكلمات الرئيسية the technical words in English وليتر on إن شاء الله بنفسر لكم let's say بالعربي شو يعني this step. Step number 2 is brainstorm or to generate ideas. هنا الطالب راح تهجم عليه عاصفة من الأفكار. عاصفة
من الأفكار. بالطبيعة الأفكار هذه باش تكون في علاقة بنص الموضوع، في علاقة بالشيء المطلوب منه. Here بين قوسين we have relevant ideas that is أفكار في علاقة بنص الموضوع، وفما أفكار we call them irrelevant ideas that is جانبية. That clear. ممكن نستعملها ممكن ما نستعملهاش. هي you have later on let's say نعلمكم كيف تسوي the selection of these ideas، كيف بعدين يصير المقياس the criteria according to which we are going to select our ideas. في اللحظة هذه مهمتك بسيطة، هي بسرعة تدون الأفكار هذه، تسجلها في الورقة أمامك حتى لا تهرب عليك. مثل ما خبرتكم هي عاصفة متاع أفكار. واضح بالنسبة للنقطة هذه؟ The selection now، اختيار الأفكار later on when we move to another step. So what is it? It's based on, let's say, two main criteria. By the way, criteria is the plural noun, the singular noun is criterion، المقياس. المقياس الأول هي أي فكرة أكثر إقناع بالنسبة لشكون؟ بالنسبة للمصحح، الأستاذ أو المعلم اللي بيصحح التمرين. اثنين، المقياس الثاني هو الفكرة اللي أنت تمتلك الكلمات اللازمة اللي تخليك تسوي تقدر تغطيها. فاهمين ولا لا؟ مثلا في فكرة تتطلب كلمات علمية وأنا ما عندي المعجم العلمي ذاك، نشيلها من حساباتي، ناخذ فكرة اللي أستطيع أني أحكي عليها في قادم let's say الفقرات. خاطر in other steps let's say the next steps you are going to let's say use these ideas. We will not anymore speak about ideas, but we will speak about full sentences. Is it clear for step number 2? So brainstorm or to generate ideas, that is, so the student is asked to, let's say, produce and create ideas related to the topic. Remember, ideas, I'm not talking about full sentences. Later on, we will see, let's say, full sentences. So we move on to, Charlie, you understand me? So I'm doing my best to speak in English and also to speak in Arabic for some, as I have told you, technical words. So please be patient with me. Yeah? I'm your guest today. So step number 3, is to organize. So we write it with Z or S, and to plan. You organize what and you plan what. Here it's very simple. So you have to organize your article, your narrative text, your paragraph. That clear? What are the different parts of your essay? What are the different parts of your paragraph? I'm speaking about what here? Parts or sections. Again, I'm sorry, in Arabic يعني الأقسام أو الأجزاء أو let's say العناصر اللي راح تحتوي عليها الفقرة متاعك أو الإنتاج الكتابي مالك. Okay? Parts and sections. So, for example, if you want to take the example of an opinion, okay? An opinion. إن شاء الله اليوم راح نشوف كل شيء نظري، وإذا سنحت الفرصة وفي لقاء ثاني متجدد مع طلابنا الأعزاء ومع دار القرآن let's say هذه القناة الخيرية اللي للأمانة معناها ناس مسوية جهد كبير عشان تنجح الطلاب العمانيين والوافدين، معناها عشان تنجح المسار التعليمي بالسلطنة. فألف let's say تحية شكر وتقدير للمجهودات الكبيرة اللي المشرفين على القناة قاعدين يسوونها. So, an opinion essay is basically composed of 3 main parts. 3 main parts. So, part number 1 is I want to have, let's say, if you want a statement or a thesis statement. In this statement, you are going to express your opinion, a structure in which you tell me about your position, your point of view, your viewpoint, your opinion.
Do you agree or disagree? Are you for or against? It's very simple. I think that this part is between 2 to 3 lines. You introduce the topic and you tell me about your position. Are you for or against? Part number 2, I think this is the longest part, so it will be about the reasons here. Why do you have this position? Why do you have this opinion? هنا تقدم وجهة نظرك طبعا بالإنجليزي. هنا تقول لي why, the reasons. So the reasons here. You are going to use or have arguments. Arguments. So why arguments here? Arguments plus also supporting details. Okay? This is, as I have told you, the longest part, between 10 to 15, 12 lines. So arguments plus supporting details. We use these details to support our argument, to make our argument, let's say, convenient. So part number 3 will be the conclusion. The conclusion, that is, you are going to rewrite your point of view. You are going to rewrite your opinion, express it in a different way to avoid repetition. Here it's between 2 to 3 lines. The same thing for the conclusion, 2 to 3 lines. Here is the longest part. It will be like this. Look here. Argument 1, argument 2, argument 3. And what do we use? We have to use, as I have told you here, supporting details. We use details to support our argument, to make our argument stronger, to convince the reader, to persuade the reader, to, let's say, change his mind. If he is against us, he do not share the same opinion, maybe so within this work we are going to change his opinion. واضح let's say organizing and planning هو عبارة عن ترتيب جميع الأقسام في الفقرة حالك. فاهمين ولا لا؟ So we move on to step number 4. What is step number 4? Step number 4, you are going to start, and I think this is the most, I do not prefer the word difficult, but maybe the word complicated here is better. So why it's complicated? Because we do not know, yes? Later on, inshallah. So step number, as I have told you, 4. Step number 4, you are going to write your first draft. مثل ما خبرتكم الحين هذا الممسحة أتوقع أفضل. شيل this one. Okay. So مثل ما خبرتكم ما تشيلوا هم من ناحية الدرس موجود، نقدر نرجع له بعدين ونسوي مثل ما خبرتكم. توقف الفيديو، تسجل، ترجع تشغل الفيديو, so we can do it. So step number 4 is to write your first draft. So why this part is very complicated? So it's very complicated because you are going to now write sentences. Here, I'm not going to speak about ideas. Forget about the word ideas. I'm going to have what? No ideas, no thoughts. I'm going to have full, complete sentences. That is, I'm going to have clause. Clauses, that is the structure: subject, verb, object. That is here we are going to start talking about grammar. Your sentences, your clauses must be semantically correct and grammatically correct. شو يعني semantically؟ معناها معنى تام وواضح مفهوم. grammar ما في أخطاء في اللغة، ما في أخطاء في الرسم. So the grammar is correct. So
1, as I have told you, you will write full sentences. So 2, we will have what we call here capitalization and punctuation. You are going to insert a capital letter and let's say punctuation marks. So full sentences. 2, we will have, as I have told you, capitalization plus punctuation. So that is, you are going to insert capital letters, and we know what are the rules for capital letters: names of people, names of places, months, days, organizations. So we use capital letter. At the beginning of every sentence, we use a capital letter. The same thing for punctuation here. We have the full stop, we have the comma, we have the colon, we have the semicolon, we have the dash. So Heather, by the way, full stop, comma, so colon, semicolon, dash, question mark, and etc. So punctuating your paragraph is very important. So 3, yes? Okay, yes. So, okay, I think you have done with the number 4 here. Step number 4. 3. So, you are going to, let me remember the word. Yes, you are going to use, let's say, linkers, or also we call them conjunctions or connectors. So remember these words, linkers and conjunctions are very helpful, are very also necessary if you want to establish cohesion. Cohesion and coherence, which is number 4, cohesion and coherence. Later on, when we talk about, let's say, the general instructions and recommendation, we will explain these 2 words. So linkers and conjunctions and connectors are very important because your paragraph will be read as a unit. Okay? So You can't just spell, maybe it's better than that, I think. do you have one here? Okay, I will try with this one. So linkers, conjunctions, and connectors. So this is step number 4. Writing your first draft. The first draft, remember, is a preliminary version. Preliminary version, that is نسخة أولية. وقت نقول نسخة أولية لأي شيء معناها النسخة هذه قابلة للتعديل. You have to adjust it. Okay, we have to do, let's say, what we call editing. So, which is step number 5. So, editing and reviewing. So, step number 5, yes, good. It's better this handwriting, yes, good. So, to review or to edit. That is here. You are going to check for what? For mistakes. You are going to check for, let's say, the order of the ideas, the order of the argument. So you will read your first draft again. So you review it, you check for mistakes. So why not here we can change or edit some words. I think that المرحلة الخامسة هي سهلة جدا وهي مرحلة المراجعة. تقوم بمراجعة المسودة النسخة الأولى let's say للإنتاج الكتابي. Am I clear for this section? Yes, please remove them, Mr. Jamil. We don't need them. So your marks are better than this one, huh? I think different marks, yes. Good, yes. So, review and edit. Is it clear for this, let's say, step? You are going to check for, to do what? To check for mistakes. Sometimes for the order of the arguments. Sometimes for vocabulary. Sometimes for grammar and spelling mistakes.
So the final step, of course, here you check them before what? Before you hand it. Before you hand your exam back. So the final stage is to write your final draft. Your final draft is the final, let's say, essay, the final paragraph, the final article. Am I clear here? Let's sum up. How many stages, how many actions, if you want to say, how many steps, how many procedures. Remember, step number 1 is paraphrasing. Paraphrasing, that is تعيد صياغة المطلوب أو المعطى باستعمال كلماتك الخاصة. هذا يساعدك على إيش؟ يساعدك على التمكن وفهم الموضوع. وإذا كانت تمكنا وفهمنا الموضوع، شو تكون النتيجة؟ تكون great or good, grace or marks. 2. So brainstorm or generating ideas. Brainstorm or generating ideas يعني وأنت خلصت دراسة الموضوع في أفكار راح تنزل دفعة واحدة على دماغك. So brainstorm, like a storm of what? A storm of ideas and thoughts. So عقلك بيشتغل so يشتغل على إيش؟ باش يبدأ يخرج فيه ولا let's say ينتج أفكار في علاقة بنفس الموضوع. Brainstorm. 3. What do? You organize and you plan your paragraph. So what are the different sections? شو هي أقسام الفقرة مالي؟ So الفقرة متاعي شو الأقسام متاعها؟ قسم 1 2 3. So or sometimes you need only 2 parts. It depends on the topic. مو بالضرورة. لو احنا خذينا كمثال an opinion essay. فاهمين ولا لا؟ The different parts. خاطر I as a teacher ولا as a let's say an examiner كمصحح في أقسام لازم نلقاها في الفقرة متاعك. إذا ما لقيتها أنت ما غطيت الفقرة متاعك زين كويس بالكدا. That clear? So step number 4 or stage number 4 is so writing the first draft. كتابة وقت نقول كتابة ننسى توك الكلمات على حدة والمفردات على حدة والأفكار على حدة، نولي نحكي على complete sentences. وإحنا المشكل من السيد how to write a sentence. So if you are good at grammar, if you have a good vocabulary, if you know what are the different sentence variety from the simple sentence الجملة البسيطة into the compound sentence الجملة المركبة into the complex sentence. Let's say كيف تتشابه بين الكمباوند هذا شيء آخر باش يهزنا let's say another lesson in grammar. So your sentences here must be grammatically correct, لغويا سليمة, and semantically correct, معنى سليم. So grammar and meaning. So number 5, you review and you edit your preliminary let's say version النسخة let's say الأولى اللي هي the first draft. Then what do? You write your final draft. I think it's clear. As I have told you, this is only theoretical. عندكم الحق. Maybe as I have told you إذا في فرصة ثانية راح نشتغل على امتحان وفما فكرة مدروسة إن شاء الله راح نشتغل على امتحان حقيقي أمامنا ونسوي هالمراحل هذه. كيف نسويها لنوصل للمرحلة الأخيرة اللي هي إنتاج الفقرة تاعي ولا the text تاعي ولا the article, let's say my article. Is that clear for the different steps? I hope that I'm making myself clear. Please, if we have any inquiries, questions, so we can interact, let's say, with each other and try to make them clear for you. So, this is the first part. We move on to the second part. The second part will be about general instructions or general, let's say, recommendations. Instruction, that is, things to do and things not to do. تعليمات. وقت نقول تعليمات سوي ما تسوي. So, recommendations, توصيات or نصائح. Am I clear? So,
Yes, I'm going the same thing we did. Let's say with the first part, I'm going to write the words and explain them in details for you. Minute details, تفاصيل دقيقة إن شاء الله, so that all of you can benefit from it. So, yes, we start, as I have told you, with the title of the section. So, general instructions and recommendations. Instructions. Recommendation for whom? For the student. Instructions, that is things to do and not to do. And recommendations here, a sort of advice. We are going to have a piece of advice. Remember, so الميثود اللي خبرتكم عليها أول الحصة هي بحر كامل بحيث أنك ما تنتبه لحالك. جلست لي ساعة تدرس تلقى حالك ممكن قضيت ساعتين أو ممكن حتى أكثر 3 ساعات وأنت تشتغل اللي هي let's say very beneficial. For example, here we can study grammar. We have advice and you move on so on. So let's start with the first instruction. Number 1. So what is it? You have to avoid, let's say, grammar and spelling mistakes. Am I clear? شو يعني avoid? Avoid يعني تجنب. تجنب. Avoid what? Avoid grammar and spelling mistakes. If you do a lot of grammar and spelling mistakes in your essay, so the examiner, what he's going to think about you? You make yourself look less intelligent, okay? Because many errors, many mistakes in grammar and in spelling, okay? So can, let's say, cut down or decrease, let's say, your grades. Pay attention to this one. For example, we cannot say she have. Some students read the word she have. Or some other students that read the word school like this, with an E at the end. Be careful here. So these kinds of mistakes are not allowed. Is that clear? And be sure that you will be penalized for this. So avoid grammar and spelling mistakes. So لازم نتجنب, let's say, grammar and spelling mistakes. Is that clear? So step, or let's say recommendation or instruction number 2 is I want to see or I want to have clear handwriting. So clear handwriting. So why your handwriting that is خط اليد. So لازم يكون واضح خط اليد. So why clear handwriting is very important here? Because as an examiner, I want to read so your paragraph, your article with a lot of ease. I'm not going to make, let's say, a lot of effort to, let's say, no, what do you want to say about this word? So the letters are clear. Some students, even in my home country, they write Chinese. It's not English. So because of what? Because of the handwriting. The handwriting is not legible. شو يعني legible? Legible معناها مقروءة. مقروءة, yes. I cannot read it. فما legible مقروءة, غير مقروءة it's illegible. Okay? So make sure that your handwriting is beautiful, attractive, tidy, and the most important thing here, legible. I can read the words in it. Is it clear for the second instruction? So the first one, avoid grammar and spelling mistake. The second one is
clear handwriting. Your handwriting must be clear. So I have to move, let's say, up. So what is the third instruction here? Here, by the way, the order does not matter. Here you are free to start with any, let's say, instruction. So, as I have told you, clear handwriting, avoid grammar and spelling mistakes, also capitalize and punctuate your paragraph. It's very important here. They help you to establish what we call here coherence and cohesion. So both capitalization, punctuation, and let's say conjunctions, they help us a lot to, let's say, reach our final goal, so which is a good piece of writing. Remember? So capital letters and punctuation marks. Is it clear for, let's say, the third instruction or the third recommendation? So, number 4, sorry, 3. Number 4, you have to go straight to the point. Go straight to the point. That is, as an examiner, as I've told you, what am I supposed to have or to see or to find in your paragraph? I will find it. I asked you about a specific topic, specific thing. I want to have it. Do not talk, let's say, around the topic. Some students, they leave the topic aside and they are talking about something else, something different. Am I clear? Go straight to the point. That is, اذهب مباشرة إلى النقطة اللي مطالب تسويها. Am I clear? So, you have to go forward. So, is it clear for point number 4? Go straight to the point. سوي المطلوب منك. ما تبقاش تلف وتدور وتخلي الموضوع على حدة وتروح تحكي في شيء آخر. هذيك ممكن يكون let's say عملك خارج نص الموضوع. So, number 5 now. Number 5 is about, let's say, repetition. Don't, and things not to do. Don't repeat yourself. Avoid repetition. Here, you have to make sure that everything you write is new for the reader. Otherwise, if you are repeating yourself many times, I will get bored or bothered. Am I clear? So, here, make sure that every new clause, every new sentence is different or is new for me, so that you will have a good impression from the reader of your, let's say, work. في بعض الطلاب اللي يكرر نفس الفكرة، يعيدها مرة وكمان مرة وكمان مرة حتى المصحح يشعر بالقلق. يا أخي حكينا شفنا هذه في الجملة الثانية أو الرابعة، فليش تعيدها في الجملة الخامسة أو السادسة؟ So be careful هنا. Don't repeat yourself. So another important thing here, another, let's say, مفهوم النقطة هذه، تجنب التكرار. مين الإنسان اللي يكرر نفسه؟ اللي ما لاقي شيء يحكي فيه فيعاود نفس الفكرة سواء كده بتعطي انطباع سيء للمصحح على تمكنك من اللغة. بالطبع نحن الانطباع سيء مو على شيء، التمكن من اللغة. So this is point number 5. Sorry. Point number 6 here. We will talk about, if you want to have the word here, we are giving instruction معناها manage your time or time management. The time for what? The time for planning. Remember the first, or let's say the third, yes, the third step. So
organizing and planning. So manage your planning time. Planning ما تاخذ فيه وقت كبير. So أعطيه حقه. So the correct time. The same thing for writing time. اللي هي step number 4, writing the first draft. So manage it. Here we are dealing with management, التحكم السليم ولا التصرف السليم في الوقت. And mismanagement. Mismanagement يعني let's say تصرف سيء في الوقت. وكثير طلاب في الامتحان يقول لك والله ما كفاني الوقت، والله ما انتبهت على العنصر كذا، والله كذا. So that's why it's very important to manage your time. Time management, by the way, it's for all the sections of the exam. So listening, grammar, vocabulary, reading, and let's say writing. And also you have to manage your time of reviewing. So the time of reviewing, the reviewing time. واضحة النقطة رقم 6. Manage your time. تحكم في وقتك. Am I clear? So the last point here, I'm going to have, let's say, the full board for it. So which is coherence and cohesion. These two technical words. الكلمتين هذوما, so they are very important. So number 7. By the way, وانا ندرس فيكم ارتجلت معناها استحضرت الحين عنصر مهم جدا ان شاء الله نحكي فيه اكيد عنه بعد الوقت. عنصر في ما يخص جميع الامتحانات، مش كان الإنجليزية، كل الامتحانات، أي امتحان بصفة عامة. So number 7 here, work on coherence and cohesion. Coherence, that is all the ideas, all the statements, all the clauses. Here, I'm not going to talk about ideas because I have told you. So when it comes to writing, forget about ideas. Ideas are only a step. So here I'm going to talk about sentences and, of course, clause. Clauses here, or a clause is a part of a sentence. So clause here, this structure, SVO. Subject, verb, object. So, your sentences must be clear and easy to understand. Am I clear? So, clear and from a logical, consistent. So, I have to read them with a lot of ease. So, as I have told you here, logical, consistent, so clear, and easy to understand. Of course, if you master a lot of vocabulary, if you master grammar rules, you are going to, let's say, where you are going to establish coherence. And your, let's say, ideas are coherent. Is it clear النقطة هذه؟ النقطة هذه فيما يتعلق بوضوح. Yes, these words are not so important. ما همش مهمين برشا الكلمات هذوما في تفسير هذه. شكرا أستاذ جميل، شكرا. ما تعرف هذه أول مرة إن شاء الله بذلين مجهودنا. المرة القادمة إن شاء الله إن سنحت الفرصة راح يكون. شكرا، بارك الله فيك، شكرا. So نفس الشيء معناها مثل ما هذه أول ظهور إعلامي، واللي شجعني على هذا هو الأستاذ let's say جميل، ثم الأستاذ معلم أول مادة إنجليزية الأستاذ الفاضل إسماعيل بالطيب الشادي. مثل ما خبرتكم إن شاء الله نسأل الله التوفيق. احنا بذلنا مجهود مع الإطار المشرف هنا، وإن شاء الله نكون وصلنا المعلومة لجميع طلابنا وطالباتنا الأعزاء بالسلطنة. مثل ما قلت وقت نقول طلبة العموم، معناها جميع let's say قاطنين هذه الأرض الطيبة. So logical, consistent, clear and easier. يعني الفكرة لازم تكون واضحة هنا، ما فيهاش لبس. وشو اللي يخلي اللبس؟ هو الاستعمال السيء لبعض المفردات، ثم عدم التمكن من قواعد اللغة. So coherence, cohesion here. So capital letter or capital letters can establish cohesion. Punctuation can, let's say, realize cohesion. And the most important thing here, linkers, connectors, are conjunctions. So that is, there is what we call
a smooth transition between the different parts of your, let's say, or the different sentences in your, let's say, paragraph. في انتقال سلس وناعم ولين soft. So ما فيش اهتزاز ولا هزات and so on. So ثم خط، والخط هذا إن شاء الله يكون let's say متواصل مسترسل. So conjunction. So the ideas firmly يعني بقوة stick together and fit together. في انسجام وتناغم وترابط بين الأفكار. وأهم شيء ركزناه هو الانتقال السلس من عنصر لعنصر ولا من فكرة إلى فكرة. So كيف نحققه when we are using the, let's say, right and appropriate conjunction. First of all, first, seconds, not only but also one important thing, another important thing, moreover, indeed, in fact, all these are, let's say, useful linkers, so we need them in our writing. Here you have to pay attention to the function that you have in your mind and to try to choose the appropriate linkers. I think we, let's say, reach the end of our, let's say, session, so which is basically about, let's say, the writing skills. مثل ما خبرتكم هذا نظري، هذا شيء نظري. ما زال التطبيقي مثل ما خبرتكم لما تمر عبر جميع المراحل اللي شفناها في القسم الأول من الحصة اللي هي let's say writing as a process or جميع الخطوات والمراحل اللي الطالب لازم يتبعها أثناء إنتاج الكتاب إن شاء الله. You will, let's say, feel, if you want to say the word improvement, let's say, you will be satisfied, by the way, if you are doing your mission, if you are doing well, so you will be satisfied. Now, راح نتكلم على 5 نقاط معناها يستحقها أي طالب في أي امتحان، رياضيات، كيمياء، فيزياء، دراسات، whatever، حتى an oral test. So, what are these 5 maybe keywords? 1, knowledge. We are asking you about knowledge. ليش نمتحنك احنا؟ نمتحنك على المعرفة، يا تعرف يا ما بتعرف. So ما فيش اختلاف في النقطة هذه. أي طالب يروح على أي امتحان لازم على الأقل إذا مو 100% تحصيل، نحكي على تحصيل المعرفة. So لازم يكون على الأقل 80% معرفة يدخل أي امتحان. 80% كافية باش تخليه يحصل درجات محترمة، لكن من الأفضل هنا أنه التحصيل المعرفي متاعك يكون 100%. فاهمين ولا لا؟ المعرفة. 2، هذا as I have told you القسم هذا من وحي اللحظة بما أن معناها في فترة امتحانات. استغليت الفرصة باش نقدمكم نفسية الأفكار هذه. ممكن إن شاء الله ربي يوفقنا باش تعاونكم. So intelligence. شو يعني intelligence؟ المقصود به هنا ذكاء، ولكن بطريقة أخرى نقول let's say هي بعض المهارات والطرق اللي يكتسبها الطالب في كل اختبار إذا يسويها صح ممكن أنه يسهل الامتحان على نفسه. مثلا ناخذ على سبيل المثال مادة الإنجليزية. When it comes to reading, for example, it's very simple. What do you do? What are these techniques? So لازم الإنسان يروح على الأسئلة يقرأها قبل النص. ليش؟ لأن الأسئلة تعطيه فكرة عامة عن النص. 2، توجهه على بعض النقاط المهمة اللي لازم يركز عليها أثناء الدراسة. فاهمين ولا لا؟ one of the techniques. وبعدين تنشوف تكنيك أخرى it's a little bit complicated اللي هي وقت اللي تقرأ linear text لازم تشتغل عليه وتحوله into non-linear text. في بعض الأحيان يكون عندك تكست طويل قدك في الكبر هذا في الحجم هذا ترده أنت في شكل جدول. that clear لأنه التكست يحكي هكا جدول، مثلا يحكي على online shopping advantages and disadvantages. So هذيك we let's say change the text from its linear form into a non-linear form. This is another technique maybe advanced let's say one for you. Intelligent معناها بعض الطرق اللي يتبعها الطالب واللي تخلي مهمته في الامتحان سهلة جدا. So 3، precision.
شو يعني precision؟ precision that is الدقة. كن دقيق في الإجابة متاعك، كن دقيق، خاطر كمصحين في خاصة في اللغات في كلمات تعطي معنى أدق من كلمات أخرى. Be precise. I want to see this part in your answer. So be precise in answering. الدقة في الإجابة. So for concentration. شو يعني concentration؟ تجربتي هنا في عمان قصيرة، أما صدقوني نعرف بعض الحالات اللي في تونس بعض الطلاب يفتقدون التركيز. التركيز سنقول لكم في إيش؟ التركيز في نقطتين. النقطة الأولى هي sometimes a letter مش a word. a letter can change the whole meaning. حرف واحد يغير معنى كامل. أنت you do not pay attention to this letter. فما also some students فما اختبارات تقريبا فيها أكثر من 10 صفحات، أكثر من 10 ورقات، فيجيك طالب. ديما نحكي على تجربتي في تونس، مش هنا ما زلت زي ما قلت تجربتي قصيرة، ما عنديش بعض القصص، أما نعرف فما طلاب بكالوريا صفحة كاملة ما ينتبه عليها، ما ينتبهش، ما يقلبش الورقة. let's say we move to the other side of the page. ما ينتبه، يقول لك خلص هو في تمرين آخر ما زال ناقص لسه ما سويه. concentration هنا you read the instructions very carefully، تقرأ التعليمة جيدا، ثم you pay attention to every single details، ترد بالك لكل جزئية صغيرة. ثلاثة، لازم also تعرف شو بينتظرك في الامتحان وكم من قسم، وكل قسم ولا كم فيه من تمرين سوا، هذه داخلة في الكونسنتريشن. نمبر 5، هذه إن شاء الله ربي يوفقني ونوصل الفكرة إلكم. حاولت نوجد word، ما لقيت كان كلمة word awareness، اللي هي awareness وعي. معناها awareness وعي بإيش؟ وعي الطالب بمهمته. أنت طالب علم، أنت في مهمة لتحصيل درجة محترمة، فلازم يوم الامتحان تكون حريص كل الحرص أنك تتحصل على العلامة هذه. في بعض الطلاب مو فارقة معه درجة عالية أو درجة ضعيفة، مو فارقة معه. معناها بلغة أخرى يقول معناها مو حاسس على قرايته، مو حاسس على دراسته، مو حاسس على علمه، مو فارقة معه. احنا في تونس نقول إنسان قلبه حي. قلبه حي معناها when he get bad marks he feel angry and sad. وقت الحصل على درجة ضعيفة يحس بالحزن، يحس بالانكسار، يحس بكذا. فنقول احنا إنسان هنا إذا مثل ما خبرتكم نجحت في التوصيف، نقول إنسان معناها حريص على الدرجات، وبالطبيعة الحرص على الدرجات يوصلنا مثل ما خبرتكم للنتائج الطيبة في القلب الحي والقلب الميت. القلب الميت معناها عديم الإحساس. إن شاء الله كل الطلاب هنا يكونوا معناها إحساسهم جديد وحريص على المعرفة وعلى العلم وعلى الدرجات، لأن الدرجات العالية تفتح لك آفاق كبيرة. نعرف وهذا ما في شك ولا اختلاف. إذا كان درجاتك عالية، إذا كان تمكنك جيد من المعرفة، إذا كان أنت طالب شاطر وتسوي مجهود، كن على ثقة في الله أنك سوف تشعر بالرضا على المدى القصير، وعلى المدى الطويل راح تتحصل على درجات يتحسن مستواك بصفة عامة في أي مادة أنت تدرسها. That's all for today. We come at the end of our session. So sorry if let's say I'm taking your time. إن شاء الله you benefit a lot from this session. إن شاء الله استفدتوا كثير من الحصة هذه. ما تنسوش الاشتراك في القناة، راه مهم جدا، لأن القناة ما تقدمش دروس في الإنجليزي فقط، وإنما تقدم دروس في عدة مواد أخرى وتجارب أخرى. أنا عن تجربة اشتركت فيها شهر تالي عن طريق مثل ما خبرتكم صديقي وأخي قدم لي الرابط هذا، وشفت الإفادة ما شاء الله. ناس مضحية بوقتها ليل نهار لا لشيء، لتقديم المعرفة ولتسي لمساعدة الناس. خاطر أنت هنا هذا درس جاء لحد بيتك لحالك، هنا لدارك لمنزلك، سوف ما عليك كان تدرس. نثمن مجهود القناة هذه إن شاء الله. ربي يبارك في الجهود متاعهم،
كلهم من تقنيين، من أصحاب فكرة، من أصحاب مشروع، من كذا. الرقم موجود على الواتساب، فقط ارسل كلمة اشتراك. ولما تدخل حتى على اليوتيوب فما مقاطع نتاع فيديو، سوي لايك، سوي اشتراك، وإن شاء الله الفائدة والمنفعة معناها تعم الجميع. That's all for today. إن شاء الله مثل ما خبرتكم يكون عندي لقاء آخر معكم. معكم الأستاذ معز سالمي من تونس. بارك الله فيكم الناس كل، ومثل ما خبرتكم أردنيين، سودانيين، مصريين، أهل الدار والبيت هنا، أهل الضيافة عمانيين، نحن الكل هدفنا نبيل، وهو تقديم يد المساعدة للجميع. بارك الله فيكم، وتحياتي من جديد لكل قاطني هذا البلد ولهذه الأرض الطيبة. تصبح على خير، وإن شاء الله صارت المنفعة. إلى اللقاء. شكرا يا أستاذ.